Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. No Hungarian lives are in danger in the forest fire-stricken roads, the State Secretary for Bilateral Relations of the Ministry of Foreign Affairs and Trade said on Sunday on his website. The Hungarian embassy in Athens is currently in contact with 110 Hungarians who have registered for consular protection, as Mensa wrote. According to information from travel agencies, the total number of Hungarians is estimated at around 400, he added. He added as well that according to current information, 91 Hungarians are affected by the evacuation, but the number is constantly changing. The embassy is providing the Hungarians with all available information. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who remains under observation in the cardiac ward of a hospital near Tel Aviv, has been given a pacemaker, his doctor said. The implantation went smoothly and without complication. He is not in a life-threatening condition, he's feeling well, and is returning to his daily routine, said Roy Beinart, who heads the Arrhythmia Center at Sheba Medical Center. Netanyahu received a cardiac monitor a week ago after being hospitalized because he said he became dehydrated while vacationing at the Sea of Galilee without properly protecting himself against the heat wave. The 73-year-old leader was rushed to hospital over the weekend after he was diagnosed with temporary arrhythmia, as Banyar said. In a video before the operation, Netanyahu reported, "I feel great, but I have to listen to my doctors." Netanyahu's office said on Sunday that the weekly cabinet meeting had been postponed. Israel Defense Forces Chief of Staff Herzi Halevi has warned that the Israel Defense Forces unit has been dangerously damaged as thousands of reservists have vowed not to volunteer for service in protest at government moves to overhaul the judiciary. He called on these reservists to change their minds and return to service. He also warned that Israel would be existentially threatened without a unified Israel Defense Forces, including the best soldiers. Illegal immigration is harmful to everyone except traffickers, said Italian Prime Minister Giorgia Meloni in her opening speech at the Development and Migration Conference in Rome, in which she called for development in countries of origin to be the solution to stop migrants leaving. Giorgia Meloni said she wanted the meeting to launch a so-called Rome process to stop the mass illegal immigration into Europe. She outlined a 6-point development plan to support countries of origin and transit, as well as cooperation between authorities and intelligence services to dismantle human trafficking organizations. The Ukrainian counteroffensive launched at the beginning of June to force Russian forces out of Ukraine has failed. Russian President Vladimir Putin said this during talks with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko in St. Petersburg. "There is no counterattack," Lukashenko said, according to the Russian news agency TASS, but Putin interrupted him, saying there is, but it has failed. Putin and Lukashenko met for the first time since a mutiny by the private Russian military company Wagner almost a month ago, which the Belarusian leader played a mediating role in ending. During the exchange of views in St. Petersburg, Putin said the two leaders would devote 1.5 or 2 days to bilateral talks. Security in the region is on the agenda as well, he said. And finally, for the weather, precipitation is expected everywhere in the evening. Tomorrow, the weather will cool down sharply during the day. The temperatures will average between 17 and 22 degrees Celsius in the morning and 20 to 37 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broyerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Kein ungarisches Leben ist im vom Waldbrand heimgesuchten Rhodos in Gefahr, erklärte der Staatssekretär für bilaterale Beziehungen des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und Handel am Sonntag auf seiner Website. Die ungarische Botschaft in Athen stehe derzeit in Kontakt mit 110 Ungarn, die sich für konsularischen Schutz angemeldet hätten, schrieb Menzer. Nach Informationen von Reisebüros werde die Gesamtzahl der Ungarn auf etwa 400 geschätzt. Er fügte hinzu, dass nach derzeitigem Kenntnisstand 91 Ungarn von der Evakuierung betroffen seien, wobei sich die Zahl ständig ändere. Die Botschaft versorgt die Ungarn mit allen verfügbaren Informationen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der in der Herzabteilung eines Krankenhauses in der Nähe von Tel Aviv unter Beobachtung bleibt, hat nach Angaben seiner Ärzte einen Herzschrittmacher erhalten.
Die Implantation verlief reibungslos und ohne Komplikationen. Er befindet sich nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand, fühlt sich wohl und kehrt zu seiner täglichen Routine zurück, sagte Roy Beinart, der das Arrhythmia-Zentrum im Sheba Medical Center leitet. Netanyahu erhielt vor einer Woche einen Herzmonitor, nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert worden war, weil er nach eigenen Angaben während seines Urlaubs am See Genezareth dehydriert war, ohne sich ausreichend gegen die Hitzewelle zu schützen. Der 73-jährige Regierungschef wurde am Wochenende ins Krankenhaus gebracht, nachdem bei ihm eine vorübergehende Arrhythmie diagnostiziert worden war, so Beinert. In einem Video, das von der Operation aufgenommen wurde, sagte Netanyahu: Ich fühle mich großartig, aber ich muss auf meine Ärzte hören. Netanyahus Büro erklärte am Sonntag, die wöchentliche Kabinettssitzung sei verschoben worden. Der Generalstabschef der israelischen Streitkräfte, Herzi Halevi, hat davor gewarnt, dass die Einheit der israelischen Streitkräfte gefährlich geschädigt wurde, da Tausende von Reservisten aus Protest gegen die von der Regierung geplante Umstrukturierung des Justizwesens ihren Dienst verweigert haben. Er rief diese Reservisten auf, ihre Meinung zu ändern und zum Dienst zurückzukehren. Er warnt auch davor, dass Israel ohne eine einheitliche israelische Verteidigungsarmee mit den besten Soldaten essentiell bedroht sei. Illegale Einwanderung schade allen, außer den Schleppern, sagte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in ihrer Eröffnungsrede auf der Konferenz über Entwicklung und Migration in Rom, in der sie dazu aufrief, die Entwicklung in den Herkunftsländern als Lösung zu betrachten, um die Abwanderung von Migranten zu verhindern. Giorgia Meloni sagte, sie wolle mit dem Treffen einen sogenannten Rom-Prozess in Gang setzen, um die massive illegale Einwanderung nach Europa zu stoppen. Sie skizzierte einen 6-Punkte-Entwicklungsplan zur Unterstützung der Herkunfts- und Transitländer sowie die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Geheimdiensten zur Zerschlagung von Menschenhandelsorganisationen. Die Anfang Juni gestartete ukrainische Gegenoffensive, mit der die russischen Streitkräfte aus der Ukraine gedrängt werden sollten, ist gescheitert, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei Gesprächen mit seinem weißrussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenka in St. Petersburg. Es gibt keinen Gegenangriff, sagte Lukaschenka nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS, doch Putin unterbrach ihn mit den Worten, es gibt ihn, aber er ist gescheitert. Putin und Lukaschenka trafen sich zum ersten Mal seit der Meuterei der privaten russischen Militärfirma Wagner vor fast einem Monat, bei deren Beendigung der belarussische Staatschef eine Vermittlerrolle spielte. Während des Meinungsaustausches in St. Petersburg sagte Putin, die beiden Führer würden 2 Tage für bilaterale Gespräche verwenden. Die Sicherheit in der Region stehe auf der Tagesordnung, sagte er. Und schließlich zum Wetter. Für den Abend werden überall Niederschläge erwartet. Morgen wird sich das Wetter im Laufe des Tages stark abkühlen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 17 und 22 Grad am Morgen und zwischen 20 und 37 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. אף הונגרי לא נמצא בסכנה ברודוס, מוכת השריפה ביערות, כך הודיע ביום ראשון מזכיר המדינה במשרד החוץ האחראי על היחסים הבילטרליים ברשתות החברתיות. תומאש מנצל כתב שנכון לעכשיו, שגרירות הונגריה באתונה נמצאת בקשר עם 110 הונגרים שנרשמו להגנה קונסולרית. בהתבסס על מידע מסוכנויות הנסיעות ניתן להעריך את המספר הכולל של הונגרים בסביבות 400, הוא הוסיף. הוא הסביר, לפי המידע העדכני, 91 הונגרים מושפעים מהפינוי, אך המספר משתנה כל הזמן. השגרירות מספקת להונגרים את כל המידע הזמין. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו קיבל קוצב לב ועדיין נמצא במעקב במחלקת הלב של בית החולים ליד תל אביב, אמרו רופאיו. ההשתלה עברה בצורה חלקה ללא סיבוכים, הוא אינו בסכנת חיים, מצבו טוב והוא חוזר לשגרה, אמר רועי ביינארט, העומד בראש במרכז הרפואי שיבא. נתניהו קיבל מוניטור לב לפני שבוע לאחר שהושפז בשל מה שלדבריו היה התייבשות בזמן חופשה בכנרת ללא הגנה מתאימה מפני גל החום. המנהיג בן ה-73 זומן בדחיפות בסוף השבוע לאחר שזוהתה אצלו הפרעת קצב חולפת, אמר ביינארט. בסרטון לפני ההשתלה אמר נתניהו שהוא מרגיש מצוין, אבל הוא חייב להקשיב לרופאיו. לשכת נתניהו הודיעה ביום ראשון כי ישיבת הממשלה השבועית נדחתה.
הרמטכ"ל הרצי הלוי הזהיר כי לאיחוד בצה"ל נגרם נזק מסוכן כאשר אלפי חיילי מילואים נשבעו לא להיכנס לשירות התנדבותי במחאה על מהלכי הממשלה לשינוי מערכת המשפט. הוא הפציר באלה שחייבים במילואים לשקול שוב ולחזור לתפקיד. הוא גם הזהיר כי ישראל תהיה בסכנה קיומית ללא צה"ל מאוחד הכולל את החיילים הטובים ביותר. ההגירה הבלתי חוקית מזיקה לכולם, מלבד לאלה הסוחרים בבני אדם, קבע ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני בנאום הפתיחה של ועידת הפיתוח וההגירה המתקיימת ברומא, בה קראה לסייע למדינות המוצא להתפתח כפתרון למניעת יציאת מהגרים. ג'ורג'יה מלוני הצהירה כי ברצונה להתחיל עם הפגישה מה שמכונה תהליך רומא, שמטרתו לעצור את ההגירה ההמונית לאירופה. היא התוותה תוכנית פיתוח בת 6 נקודות לתמיכה במדינות מוצא ומעבר, כמו גם שיתוף פעולה רשמי ושירות חשאי למרגור ארגוני סחר בבני אדם. מתקפת הנגד האוקראינית שהחלה בתחילת יוני כדי לדחוק חזרה את הכוחות הרוסיים מאוקראינה נכשלה, כך הודיע נשיא רוסיה ולדימיר פוטין במהלך פגישתו עם מקבילו הבלרוסי אלכסנדר לוקשנקו בסנט פטרסבורג. אין מתקפת נגד, אמר לוקשנקו, לפי סוכנות הידיעות הרוסית, אך פוטין קטע את דבריו ואמר שיש, היא פשוט נכשלה. פוטין ולוקשנקו נפגשו לראשונה כמעט חודש, אחרי שהחברה הצבאית הפרטית הרוסית וגנר ביצעה הפיכה, בסיומה מילא מנהיג בלרוס תפקיד חשוב. במהלך הדיון בסנט פטרסבורג אמר פוטין כי שני המנהיגים יקדישו יום וחצי או יומיים לדיונים דו צדדיים. ביטחון האזור עומד על הפרק, הדגיש פוטין. וכעת למזג האוויר, בשעות הערב צפויים משקעים בכל מקום, מזג האוויר יתקרר במהלך היום מחר. הטמפרטורה תהיינה סביב 17 עד 22 מעלות בבוקר, ובין 20 ל-37 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.